Hi dear friends, hope you're doing great. I'm Hannah and I'm back with another episode of pronunciation lessons, and in this video we're gonna talk about consonant clusters, front and end. In front of a word and at the end of the word at the same time. In previous videos, we learned the consonant clusters at the beginning, and in other videos, we also learned consonant clusters at the end. But today we're gonna learn words which have consonant clusters both at the same time, in front and at the end. سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ حنا هستم از تیم فرازبان. امروز میخوایم یه درس دیگه از سری درس‌های تلفظمون رو با هم کاور بکنیم. توی اولین درس‌های تلفظمون کانسوننت کلاسترهای توی ابتدای کلمات رو دیدیم. بعداً کانسوننت کلاسترهای توی انتهای کلمات رو تمرین کردیم و تلفظاشون رو یاد گرفتیم. حالا امروز میخوایم کلماتی رو یاد بگیریم که با کانسوننت کلاستر شروع و تموم میشن. So, let's dive in. Blast. Blast. It is a noun and a verb. As a noun, it means انفجار، وزش باد، اوقات خوش، صدای بوق or صدای شیپور. And as a verb, it means با انفجار چیزی رو کندن، یعنی یه جایی رو منفجر کنی که بخوای یه چیزی رو بکنی، or با انفجار چیزی رو سوراخ کردن. Crest. Crest. Noun and verb. As a noun, کاکل، تاج، اوج، رأس یه چیزی. As a verb, به قله رسیدن. Blast, crest. Twist, twist. Noun and verb. As a noun, پیچش، عمل پیچیدن منظورمونه، پیچاندن. پیچ تند، پیچیدگی. As a verb, پیچیدن، پیچ خوردن. Frost, noun and verb. As a noun, یخبندان، شبنم. As a verb, سرما زدن، سرمازده کردن. or توی مباحث شیرینی و کیک و اینا فراست کیک رو میگیم، یا مثلا فراست یک چیز رو، یعنی با لایه‌ای از خامه یا شکر چیزی رو پوشوندن. So, twist, frost. Pay attention to the pronunciation, please. It is not frost, it's frost. Frost. Okay? Let's go to the next words. Crust. Crust. It's a noun, which means پوسته کره زمین، لایه، قشر یا دور نون ها، مثل دور نون توست، دور انواع نون رو میگیم crust. Trust. Trust. Noun and verb. As a noun, اعتماد. As a verb, اعتماد کردن، اعتماد داشتن. So, it's crust, trust, not kerast, terast. Trust, crust, okay? اینجا ا اضافه نمی کنیم چون دوتاشون کانسوننت هستن، ولی ما چون توی فارسی چنین چیزی نداریم خیلی دیده میشه که یه ا اینجا وسطش گذاشته، مثلا میگیم تراست، در صورت که اینجوری نیست. Trust, crust. در مورد همه اینها همینطوریه، مثل brisk, frisk، نمیگیم بریسک، فریسک. Okay? So, brisk. It's an adjective which has lots of meanings like سریع، تند و تیز، خشک و جدی، قاطع و مصمم. The next word is frisk. Frisk. That's a verb which means بازرسی بدنی کردن، جست و خیز کردن. Brisk, frisk. The next one is something that in Persian we call it felax. That's not true. It's flask, but in English we have to say flask, flask, flask. Flask پس نمیگیم. Flask. The next word is clasp. Clasp. Noun and verb. As a noun, گیره. As a verb, محکم گرفتن، محکم نگه داشتن. Flask, clasp. We have grasp, which is a noun and a verb. Grasp. As a noun, چنگ زنی. منظورم اینه که یه چیز رو چنگ بزنیم و با چنگ بتونیم نگهش داریم. عمل چنگ زدن. پس اون چنگ زدن.
as a verb محکم گرفتن، فهمیدن، به چنگ آوردن. And the next word is crisp. It is adjective, noun and verb. Crisp as an adjective ترد، تر و تازه، سرد و خشک، مربوط به هوا، هوای سرد و خشک، مختصر. As a verb برشته کردن یا برشته شدن. And as a noun in British English it is chips, but we know that in American English chips is chip. توی British English chips میشه crisp، جمعش میشه crisps. ولی توی American English chips رو میگیم chip که جمعش میشه chips. So grasp, crisp. Let's move to our examples. بریم سراغ مثال هامون. Number 1. Dad can trust Kent. Dad can trust Kent. پدر میتونه به کنت اعتماد کنه. Number 2. The bag had a gilt clasp. The bag had a gilt clasp. اون کیف یه گیره با روکش طلا داشت. So, Dad can trust Kent and the bag had a gilt clasp. Let's move to the next sentences. Number 3. Glenn can grasp the golf club. Glenn can grasp the golf club. Glenn میتونه چوب گلف رو محکم بگیره. We know that golf club is چوب گلف. Number 4. Greg had a crisp cake and milk. Greg had a crisp cake and milk. Greg یک کیک ترد و شیر خورد. So, Glenn can grasp the golf club and Greg had a crisp cake and milk. Number 5. Greg kept the milk in a flask. Greg kept the milk in a flask. Greg شیر رو توی یک فلاسک نگهداری کرد. نگه داشت. Number 6. A twig on an elm had frost on it. A twig on an elm had frost on it. روی یک شاخه کوچیک یا یک ترکه درخت، روی درخت نارون شبنم بود. منظور اینه که اون شاخه کوچیک درخت نارون روی خودش شبنم داشت، رو شبنم بسته بود. در واقع شبنم نبسته بود، شبنم نشسته بود. So, Greg kept the milk in a flask and a twig on an elm had frost on it. Let's move to number 7. I felt a blast of wind from the west. I felt a blast of wind from the west. من وزش بادی رو از غرب احساس کردم. 8. Milt can twist the cap on the gas can. Milt can twist the cap on the gas can. میلت میتونه درپوش کپسول گاز رو بچرخونه یا درپوش روی کپسول گاز رو بچرخونه. So, I felt a blast of wind from the west. Milt can twist the cap on the gas can. Let's move to numbers 9 and 10. Beginning with 9, the dog had a brisk run at the pond. The dog had a brisk run at the pond. سگ یک دوی سریع اطراف آبگیر کرد یا میتونیم بگیم سگ اطراف آبگیر سریع دوید. And 10, the dog and the pup can romp and frisk. The dog and the pup can romp and frisk. سگ و طول سگ میتونن ورجه ورجه کنن و جست و خیز کنن. So, the dog had a brisk run at the pond. The dog and the pup can romp and frisk. به پایان این ویدیومون رسیدیم. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه و تونسته باشید کلمات جدید و تلفظاشون رو یاد بگیرید. اگه اینطور بود لطفاً ویدیو رو لایک کنید و حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید. مثل همیشه میدونید که توی قسمت کامنت ها نوبت شماست تا اگه کلمه هایی رو که بلدین و همزمان با یک کانسوننت کلاستر شروع میشن و تموم میشن برای من توی قسمت کامنت ها بنویسید. ممنونم از اینکه تا پایان این ویدیو دیگه هم همراه من بودید و تا ویدیوی بعدی روزتون بخیر.